the third part of chapter number 2, that is measurement of voltage and current. The syllabus points are essential systems for indicating instruments, deflecting torque, controlling torque and damping torque. And the next point is pointer and scale of measuring instruments. So in the previous lecture, we already discussed about the deflecting torque and controlling torque. Now in this lecture, we are going to learn about damping torque and pointers and scales of measuring instruments. So what is meant by deflecting torque? So as the name suggests, there is deflection. When we give the supply to the measuring instrument, then that pointer will get deflected. So this is called the deflection, and the torque is produced, which is known as deflecting torque. Now what is controlling torque? So when we give supply to the measuring instrument, there is deflection of the pointer and it is to and fro of the particular number. So we need to stop that pointer at the particular number, and this is provided by the controlling torque. The controlling torque has two types, that is spring control and gravity control. The pointer will get steady measurement with the help of spring and with the help of gravity. So the name suggests spring control and gravity control. Now we are going to discuss about the damping torque. The third torque is damping torque, which is indicated as TDM. DM is a damping and T is for torque. So why we use the damping torque? What is the necessity of the damping torque? So the damping torque is necessary for a better performance of instrument. Instrumentच्या better performance साठी damping torque हा necessary असतो. So the use is for the better response of instrument. Then TD and TC operates in opposite direction. So what is meant by TD? TD is the deflecting torque and TC is the controlling torque. So TD and TC operates in the opposite direction. Both are opposite in direction. Now the figure shows that there is one scale and pointer. The scale is marked between 0 to 3 and there is deflection of the pointer. When we give supply to this machine, the pointer will get deflect. So the pointer is deflect in to and fro nature. Okay, and the response of pointer which is given in this figure, the response is in sinusoidal form. Okay, which is variable, which is not constant. Okay, this is the response of the pointer when there is movement of the pointer. Okay, so समजा हे एक ammeter आहे, ammeterला आपण supply दिलेला आहे. ओके, तर ammeterचं जे पॉइंटर आहे ते 0 पासून पुढे डिफ्लेक्ट होणार, बरोबर. तर त्याला काय म्हणणार आपण? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क म्हणणार. ओके, तर 0 पासून डिफ्लेक्ट झाल्यानंतर ते टू आणि फ्रो अशा पद्धतीने डिफ्लेक्ट होणार, म्हणजे तिच्यामध्ये मुवमेंट असणार पॉइंटर मध्ये. पॉइंटर हा स्टेडी नसणार. ओके, त्याला आपण कंट्रोल करण्यासाठी कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करणार. अजून एक कंट्रोलिंग टॉर्कचा उद्देश काय आहे की जेव्हा आपण सप्लाय काढतो, ओके, जेव्हा आपण सप्लाय रिमूव्ह करतो त्यावेळेस पॉइंटर परत 0 पोझिशनला यायला पाहिजे. तर हे कशामुळे होईल? तर कंट्रोलिंग टॉर्क मुळे होणार, बरोबर. आता डॅम्पिंग टॉर्क म्हणजे काय? जेव्हा कंट्रोलिंग टॉर्क मध्ये टू अँड फ्रो नेचर असतं, म्हणजे मुवमेंट असते पॉइंटर मध्ये, तर ही मुवमेंट डॅम्प करावी लागते, ही मुवमेंट रिड्यूस करावी लागते. तर यासाठी आपण काय यूज करणार? डॅम्पिंग टॉर्क यूज करणार. जेव्हा पॉइंटर हा मुव्हेबल असतो त्यावेळेस त्याचा रिस्पॉन्स हा स्टेडी नसतो, तो सायनोसायडल फॉर्म मध्ये असतो. ओके, तो व्हेरिएबल असतो आणि आपल्याला स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हवा असेल तर त्याला आपण डॅम्प केलं पाहिजे. सो आफ्टर द डॅम्पिंग टॉर्क देयर इज फायनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन. Okay, so this is the steady state deflection, means pointer will get stopped at 2 ampere. Okay, now these are the conditions of the damping. So the first condition is under damp, over damp and critically damp. So these are the condition of damping. So what is meant by under damp system? If damping torque, that is TDM, is less than the optimum value, the oscillations will be more. The time required to attain final steady state position will be larger, that is T1. The instrument is said to be underdamped. So this is the waveform of the underdamped system where TDM is less than optimum value. In the underdamped system, there is more oscillations as compared to overdamped and critically damped system. The time required to get the steady state value
For the underdamped system is T1. Okay. Now, what is meant by overdamped system? If the damping torque, that is TDM, is more than optimum value, the pointer gives sluggish response, that is slow response. The time required to attain final steady state position will be T2. The instrument is overdamped, the oscillations are absorbed, but pointer response is very slow. So, this is the graph for overdamped system where TDM is greater than optimum value. Here, there is no oscillations, means the oscillations get absorbed, but the response is very slow. Okay, the time required to get the steady state value is T2 for the overdamped system. Now there is critically damped system. If damping torque, that is TDM, is adjusted to the optimum value, the pointer reaches final steady state position in least time. The instrument is said to be critically damped system. So this is the graph for the critically damped system where TDM is equals to optimum value. Okay, so the time required to reach the constant value is T3. Now we have the relation T3 is less than T2 is less than T1. So the time required for T1, that is underdamped system, is larger than T2 and T3, which is overdamped and critically damped system. The time required for critically damped system is very less as compared to another two systems. So this is the one more figure which shows that underdamped, overdamped and critically damped system. What is meant by settling time? So the definition of the settling time is, it is the time required for the response to reach the steady state and stay within the specified tolerance band around the final value. So basically this is settling time. म्हणजे काय, 0 पासून अशा व्हॅल्यू पर्यंत, अशा टाइम पर्यंत की जेव्हा तुमचा जो रिस्पॉन्स आहे सिस्टीमचा तो स्टेबल होणार, तो स्टेडी स्टेटला येणार, तो टाइम म्हणजे तुमचा सेटलिंग टाइम. नाउ देयर आर मेथड्स ऑफ प्रोव्हाइडिंग डॅम्पिंग. So the first method is air friction damping, second one is fluid friction damping, and third one is eddy current damping. So the first method is air friction damping. आता air friction damping नावातच आहे की एअर फ्रिक्शन मुळे डॅम्प होते. कसलं डॅम्प व्हायला पाहिजे? जे आपले ऑसिलेशन्स असतात पॉइंटरचे त्याला डॅम्प करायचं आपल्याला, आणि त्या डॅम्पिंग साठी आपण काय वापरणार, तर एअर फ्रिक्शन वापरणार. म्हणजेच काय की कॉम्प्रेस्ड एअर प्रेशर आपण यूज करणार. कशासाठी? एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग साठी. ओके, कॉम्प्रेस्ड एअर प्रेशर यूज करायचं आहे आपल्याला. सो आपण आता एक ॲमीटर आहे, ॲमीटरला सप्लाय दिल्यानंतर जो पॉइंटर आहे तो मूव्ह होणार, बरोबर. म्हणजेच काय, त्याला डिफ्लेक्शन भेटणार. ठीक आहे, पॉइंटरचं डिफ्लेक्शन होणार. पॉइंटरचं डिफ्लेक्शन क्लॉकवाईज डिरेक्शनने झालं. ठीक आहे, तर क्लॉकवाईज डिरेक्शनने पॉइंटरचं डिफ्लेक्शन झाल्यानंतर पिस्टनची डिरेक्शन ही डाऊनवर्डला असणार आहे, बरोबर. म्हणजे आता हा तुमचा पॉइंटर आहे, पॉइंटर क्लॉकवाईज जर रोटेट झाला तर पिस्टन तुमचा डाऊनवर्ड डिरेक्शनला मूव्ह होणार. ठीक आहे, सो पॉइंटर हा टू अँड फ्रो नेचर मध्ये मूव्ह होत असतो. तर हे जे टू अँड फ्रो नेचर जे आहे, ज्यालाच आपण ऑसिलेशन्स म्हणतो, ते ऑसिलेशन्स रॉड मार्फत पिस्टनला दिले जातील. ठीक आहे, तर हा तुमचा आहे रॉड. हे दोघी फिगर सेम आहे. इथे तुम्हाला दिसत असेल हा रॉड आहे आणि तो पिस्टनला अटॅच केलेला आहे. तर जे पॉइंटर आहे, पॉइंटरचे ऑसिलेशन्स हे ह्या रॉड मार्फत पिस्टनला प्रोव्हाइड केले जातील, आणि त्यामुळे पिस्टनची जी मुवमेंट आहे ती अप आणि डाऊन अशा पद्धतीने होते. ठीक आहे, जर पिस्टनची मुवमेंट अप झाली, ठीक आहे, वरच्या पोझिशनला जर तो मूव्ह झाला तर अप्पर साइडला तुमचं एअर प्रेशर इन्क्रीज होणार. ठीक आहे, जर पिस्टनची डिरेक्शन ही डाऊनवर्ड असेल तर डाऊनवर्ड साइडला एअर प्रेशर हा इन्क्रीज होणार. तर एअर प्रेशर इन्क्रीज झाल्यामुळे जे पॉइंटरचे ऑसिलेशन्स आहेत ते डॅम्प करण्यासाठी यूज होतो. ठीक आहे, हे झालं तुमचं एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग. पहिली जी मेथड आहे, पहिली अरेंजमेंटला आपण म्हणू रॉड अँड पिस्टन अरेंजमेंट, आणि त्याच पद्धतीने दुसरी अरेंजमेंट एक असते रॅडियल वेन अरेंजमेंट. सो रॅडियल वेन अरेंजमेंटची डायग्राम तुम्हाला इथे दिसते. एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंगचा महत्वाचा असा ऍडव्हान्टेज असा की द इन्स्ट्रुमेंट कॅन बी युज्ड इन एनी पोझिशन, दॅट इज व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल पोझिशन. म्हणजे आपण व्हर्टिकली सुद्धा एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग यूज करू शकतो आणि हॉरिझॉन्टल पोझिशनला सुद्धा यूज करू शकतो. द नेक्स्ट मेथड इज फ्लुइड फ्रिक्शन डॅम्पिंग. म्हणजे जे पॉइंटरचे ऑसिलेशन्स आहे ते डॅम्प करण्यासाठी आपण फ्लुइड फ्रिक्शन यूज करणार आहोत. तर तुम्हाला डायग्राम दिसते. डायग्राम मध्ये इन्स्ट्रुमेंट स्पिंडल, सो दिस इज स्पिंडल अँड द स्पिंडल इज अटॅच्ड टू द
pointer of the measuring instruments. Now there is one chamber which is filled with damping oil and the instrument spindle is connected with the disc. ओके, सो जेव्हा आपण इन्स्ट्रुमेंटला सप्लाय देतो, समजा ॲमीटर आहे, ॲमीटरला आपण सप्लाय दिला, ठीक आहे, तर पॉइंटर मूव्ह होणार आणि पॉइंटरची मुवमेंट कशी होणार, टू अँड फ्रो, जसं मी अगोदर सांगितलं. म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये ऑसिलेशन्स असणार. आता पॉइंटर जेव्हा ऑसिलेट करत असेल त्यावेळेस तो पॉइंटर या स्पिंडलला जॉईन झालेला असतो आणि स्पिंडलचं रोटेशन होतं. आता स्पिंडल कशाला जॉईन झालेला आहे, तर वेन्सला, डिस्कला जॉईन झालेला आहे, अटॅच झालेला आहे. तर त्यामुळे त्या रोटेशनमुळे वेन्स किंवा डिस्कचं सुद्धा रोटेशन होतं आणि ह्या ज्या वेन्स आहेत या ऑइल मध्ये इमर्स्ड केलेल्या आहे, ऑइल मध्ये आहेत. त्यामुळे ऑइलचं जे विस्कस फोर्स आणि विस्कोसिटीमुळे पॉइंटरचं ऑसिलेशन डॅम्प करण्यासाठी हे यूज होतं. ठीक आहे, म्हणजे पॉइंटरचं जर ऑसिलेशन डॅम्प करायचं असेल तर ते कशाद्वारे होतं, तर विस्कस फोर्स आणि विस्कोसिटी ऑफ ऑइल. ठीक आहे, हे झालं तुमचं फ्लुइड फ्रिक्शन डॅम्पिंग. नाउ द थर्ड मेथड इज एडी करंट डॅम्पिंग. सो दिस इज द डायग्राम फॉर द एडी करंट डॅम्पिंग. This is pointer which is connected to the spindle and which is connected to the damping vane, and this is the damping magnet. So the damping magnet is connected to the damping vane. As there is deflection in the pointer, the spindle will get deflected. Okay, there is movement in the spindle. So आपल्याला माहित आहे की damping magnet इथे लावलेला आहे. damping magnet मध्ये magnetic lines असतात. ठीक आहे, ह्या मॅग्नेटिक लाईन्स या स्पिंडलच्या मुवमेंटमुळे कट होणार, तर त्यामुळे फ्लक्स प्रोड्यूस होणार आणि ईएमएफ जनरेट होणार. बरोबर. आता आपल्याला लेन्झ लॉ माहिती आहे. लेन्झ लॉ काय आहे, ईएमएफ म्हणजे ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एन डी फाय बाय डी टी, वेअर फाय इज फ्लक्स अँड ई इज ईएमएफ. ओके ओके, सो दिस इज ई. ई मीन्स ईएमएफ, फाय मीन्स फ्लक्स. फ्लक्स कट झाल्यावर ईएमएफ जनरेट होतो. बरोबर. आता इथे तुम्हाला डिरेक्शन दिसत असेल मायनस, म्हणजे निगेटिव्ह डिरेक्शन. तर त्यामुळे काय होणार, हे जे ऑसिलेशन्स आहे ते अपोज होणार. कशामुळे अपोज होणार, कारण की इथे ईएमएफ जनरेट होतोय. बरोबर. ते अपोज झाल्यामुळे डॅम्पिंग प्रोव्हाइड होणार आणि पॉइंटर स्टेबल कंडिशनला येणार. तर याच्यावरून आपल्याला कळलं असेल की डॅम्पिंग कशा मार्फत होते, तर एडी करंट मार्फत होते. आता सेकंड फिगर मध्ये बघू आपण. हे मॅग्नेट आहे. ओके, तर मॅग्नेट मधून मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होतो. बरोबर. त्यानंतर इथे स्पिंडल दिलेला आहे आणि स्पिंडलला जॉईन काय केलेलं आहे, अल्युमिनियम फॉर्मर जॉईन केलेलं आहे. अल्युमिनियम फॉर्मर मध्ये आहे कॉइल. ठीक आहे, जसं स्पिंडल रोटेट होतो, आता स्पिंडल नेहमी पॉइंटरला जॉईन केलेला असतं हे माहिती. पॉइंटर रोटेट झाला की स्पिंडल रोटेट होणार. स्पिंडल हा कोणाला अटॅच केलेला आहे, तर अल्युमिनियम फॉर्मरला अटॅच केलेला आहे, म्हणून अल्युमिनियम फॉर्मर रोटेट होणार. अल्युमिनियम फॉर्मर सोबत कॉइल सुद्धा रोटेट होणार. आता हे सगळे झाले तुमची रोटेटिंग पार्ट. ठीक आहे, हे जे मॅग्नेट आहे यातून मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स असतात. ह्या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स ह्या रोटेशनमुळे कट होणार आणि त्याच्यामुळे फ्लक्स प्रोड्यूस होऊन ईएमएफ जनरेट होणार. ठीक आहे, आला तुमचा लेन्झ लॉ. इथे ईएमएफ जनरेट झाला. आता ईएमएफ आपल्याला लेन्झ लॉ माहिती आहे की ते अपोजिशन मध्ये असतं, तर त्यामुळे जे डॅम्पिंग आहे ऑसिलेशनचं डॅम्पिंग प्रोव्हाइड होणार बाय युझिंग द लेन्झ लॉ. This is called the eddy current damping. Now there is comparison between air friction damping, fluid friction damping and eddy current damping. So the point of comparison, first one is principle. For the air friction damping, the air pressure difference is used. For fluid friction damping, viscous force of oil is used, and for eddy current damping, there is Lenz law is applicable. Now the second point of comparison is arrangement. So for air friction damping, piston rod and air cylinder is used, oil container and vanes are used in fluid friction damping, and permanent magnet and aluminum former is used in eddy current damping. Now the third one is diagram. So the diagrams for air friction damping, fluid friction damping and eddy current dampings are given. Now the fourth point of comparison is complexity. So air friction damping is moderately complex, fluid friction damping is more complex, and eddy current damping is not so much complex. Now the fifth one, response of damping system. So the response of damping system for air friction is moderate. The response for
fluid friction damping is sluggish and the response of eddy current damping is quick. Sixth one is suitability. Air friction damping is suitable for vertical and horizontal mounted instruments. Now, fluid friction damping is suitable for vertical mounted instruments only, and the eddy current dampings are suitable for vertical and horizontal mounted instruments. Seventh one is cost. The cost for air friction damping is moderate, cost for fluid friction damping is more, and cost for eddy current damping is less. The last point of comparison is maintenance. Air friction damping needs more maintenance, fluid friction damping needs more maintenance, and eddy current damping needs less maintenance. Okay, so the next topic is pointers and scales of the measuring instruments. So आपल्याला pointers माहिती आहेत. तर pointers म्हणजे काय ते बघूया. These are very lightweight fine parts of the instrument supported suitably on the moving system of the instrument. The pointers are classified into two categories. So the first one is panel board and the second one is on table. Okay, so for quick reading from a distance, pointers are used in a meter mounted on the panel board at certain height on which other switching arrangements are also provided, which is called as panel board. Okay, and the next one is for accurate reading on table on which the meter can be placed connected to the circuit very near to the reader. आपण जे यूज करतो इन प्रॅक्टिकल तर त्यावेळेस आपण कोणते यूज करणार इन्स्ट्रुमेंट्स ऑन टेबल इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करणार. या ऑन टेबल इन्स्ट्रुमेंट्स मध्ये जो पॉइंटर यूज केलेला असतो त्याला आपण म्हणणार ऑन टेबल पॉइंटर. ठीक आहे, आणि एक पॅनल बोर्ड असतो. ठीक आहे, तर ते पॅनल मध्ये जे मीटर्स अटॅच केलेले राहतात त्यावर जे पॉइंटर्स असतात त्याला आपण म्हणू पॅनल बोर्ड पॉइंटर. हे झाले तुमचे दोन टाइप्स ऑफ पॉइंटर. ठीक आहे, पॉइंटरची इथे तुम्हाला एक डायग्राम दिसते. दिस इज कॉल्ड एज अ टिपिकल शेप ऑफ पॉइंटर. पॉइंटरचा शेप तुम्हाला इथे दिसत असेल. नाउ सेकंड वन इज स्केल्स. स्केल्स आपल्याला माहिती आहेत. पॉइंटर जेव्हा रोटेट होतो तो मेजर करण्यासाठी तिथे स्केल अरेंजमेंट दिलेली असते. जेव्हा आपण सप्लाय देतो मीटरला त्यावेळेस पॉइंटरचं मुवमेंट होतं आणि किती सप्लाय मिळालेला आहे पॉइंटरला तर ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मुवमेंट ऑफ द पॉइंटर. आणि जर ते मुवमेंट आपल्याला चेक करायची असेल, सप्लाय चेक करायचा असेल तर आपण स्केलचा यूज करतो. इथे तुम्हाला एक डीसी स्केल दिसते 0 to 250 डीसी. ओके, तर अशा पद्धतीने स्केल्सचं अरेंजमेंट असते. काही मीटर मध्ये मिरर सुद्धा दिलेला असतो फॉर द परफेक्ट मेजरमेंट. ओके, इन मोस्ट ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट मूविंग सिस्टम रोटेट्स थ्रू 90 डिग्री ऑफ द फुल स्केल. So this is 90 degree deflection, and for some instruments there is 120 degree of the deflection. जेव्हा पूर्ण एखादी स्केल ही 90 डिग्री मध्ये मार्क केलेली असेल तर त्याला आपण म्हणणार फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन 90 डिग्री. ओके, आणि 120 डिग्री मध्ये मार्क केलेली असेल तर आपण त्याला म्हणणार 120 डिग्री डिफ्लेक्शन. ओके, हे झालं तुमचं स्केल्स. सो इन दिस वी बी कंप्लीटेड डॅम्पिंग टॉर्क अँड पॉइंटर्स अँड स्केल्स ऑफ द मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. थँक यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओज. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थँक यू.